Okay friends, let's see some important points on viscosity. So uh, what is the formula for viscosity or Newton's law of viscosity? So what we have, P is equal to mu a v by y. సో చూడండి, ఇక్కడ P is equal to mu a v by y. సో నేను ఏని అవతల తీసుకొస్తాను, therefore P by a is equal to mu v by y. సో హియర్ mu అనేది ఏంటి, coefficient of viscosity, where the force, this is P means force, this is area of a plate. What happened? So force by area, what it give? Stress. So that is stress. So it is shear stress. So I have already told. So viscosity అనేది in terms of we calculate shear force, that is denoted with tau. So mu v by y. So దీన్ని we can represent mu into du by dy. So velocity in du అని రాసుకున్నాను, the fluid film dy, something dy. సో దీన్ని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ అంటాం. సో దాని నుంచి ఇది వచ్చింది, న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ viscosity. This is whatever this term is velocity gradient. Whatever this term is velocity gradient. Okay, see, so the fluids, simple, the fluids which obeys this law called, the fluids obeys this law called Newtonian fluids. Example water, oil, air, etc. సో ఇలాన ఒబే చేసే ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏమంటున్నాం, న్యూటోనియం ఫ్లూయిడ్స్ అన్నాం. ఇఫ్ డస్ నాట్ ఒబే then it is called non-Newtonian fluids. What about example? So for example, blood, it does not obey this law. తార్, ఇంకోటి ఏంటి, తార్. సో తార్ కూడా మనకి ఈ యొక్క లాని ఒబే చెయ్యదు. సో వీటిని మనం నాన్ న్యూటోనియం ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం. సో come about this Newtonian fluids. So what are the Newtonian fluids properties? What are the viscosity property of the Newtonian fluid? Let's see. So the fluids are two types. One is liquids and another one is gases. One is liquids, another one is gases. So how the viscosity property in liquids and gases? So liquids lo, gases lo viscosity property అనేది ఎలా ఉంటుంది? Let's see. So this viscosity property of Newtonian fluids purely depends upon temperature. Function of temperature, depends upon temperature. సో అది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్. సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఏం చేంజ్ వచ్చినా విస్కాసిటీలో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. సో హౌ ద విస్కాసిటీ వేరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ ఇన్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. సో if the temperature is raised, so viscosity property in fluids will decrease. Whereas in gases
it will increase. It will increase. Why? సో ఎందుకు ఎలా చేంజ్ వస్తుంది? సో లిక్విడ్స్లో విస్కాసిటీ ప్రాపర్టీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వేరే గ్యాసెస్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో లెట్స్ సి. సో దీస్ ఆర్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ water particles, water or something liquid particles. So let's gas. Gas is we can't show it openly, so we have to take some container. So randomly the gas molecules are far away, so there is a more distance between the molecules. సో మనకి వాటర్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్లో డిస్టెన్స్ అనేది దగ్గరగా ఉంటుంది, వేరే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్లో డిస్టెన్స్ అనేది చాలా దూరంగా ఉంటుంది. నౌ సపోజ్ if I supplied some heat, what happen here? The water molecules get excited and it is free to flow. సో దీనికి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇవి సమ్ టెంపరేచర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని అది ఏం చేస్తే ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఇట్స్ టైమ్ టు ఫ్లో. సో ఫ్లో టైం తగ్గించుకొని ఇట్ విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్టర్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మాలిక్యూల్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోద్ది. సో ద ఎగ్జైటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ద టెంపరేచర్ ఆర్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని దే విల్ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో అవి ఒకదానితో ఒకటి విడిపోయి ఇట్ విల్ ఫ్రీ టు మూవ్. సో స్పీడ్గా అది మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. సో దట్స్ వై ద విస్కాసిటీ గెటింగ్ డిక్రీజ్ హియర్. సో సింపుల్, ద రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దెన్ it is free to flow. So that's why the viscosity is decreasing. Come to gases, what happened? So let's see. So what we told, so viscosity means nothing but frictional force. Simple, viscosity is nothing but some frictional force. So if I am not supplying the heat, ఎటువంటి హీట్ని సప్లై చేయట్లేదు, అప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫ్రీ టు మూవ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఫ్రీగా అవి ట్రావెల్ అవుతుంటాయి ఇన్ ద కంటైనర్, బికాస్ the gas is not steady. The gas is always flow from higher density place to lower density, or higher temperature, higher pressure to lower pressure state. So in the own space travel అవుతుంటుంది కంటిన్యూస్గా. లెట్స్ సి. సో if I supplied some heat, సో Q అనే హీట్ నేను సప్లై చేశాను అనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇక్కడ Q అనే హీట్ నేను సప్లై చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ got excited. సో they will move very faster బిఫోర్ ద ఇనీషియల్. సో మొదటిసారి ఉన్నదానికంటే ఇప్పుడు హీట్ సప్లై చేసిన తర్వాత దే విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ హిట్ ద అదర్ మాలిక్యూల్స్. సో మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంటే కొలైడ్ అవుతుంటాయి. కొలైడ్ ఈచ్ అదర్. what will happen when they are getting collide? Definitely there is the rise of the friction. So రెండు పార్టికల్స్ ఏమైనా సరే టచ్ అవుతున్నప్పుడు what happened? So the frictional force definitely developed. ఓకే. సో మనకు నార్మల్గా ఇవి వదిలేసినంతసేపు ఇవి దేనికి దాని అవి ఫ్రీగా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి మాలిక్యూల్స్. వెన్ ఎవర్ ద హీట్ ఈస్ సప్లైడ్, ద మాలిక్యూల్స్ గెటింగ్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ మూవ్ వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ ర్యాండమ్లీ దే విల్ మూవ్. సో ర్యాండమ్గా అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి టచ్ అవుతూ ఉంటే అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. దెర్ ఈజ్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. అంతే కదా, ఫ్రీగా వదిలేస్తే దేనికి వెళ్తాయి, బట్ ఇక్కడ హీట్ సప్లై చేయడం ఏమయ్యే దే విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ వెరీ ర్యాండమ్లీ. సో ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అవి వేరే దారులు అవి ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి. అలా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి ఏమవుతాయి, కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ డెఫినెట్గా మనకి ఆ యొక్క మూమెంట్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఏర్పడుతుంది. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్, this is the some road or something, whatever it may be, sun passes. So few molecules are in opposite direction to each other. సో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఇవి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి హిట్ చేస్తుంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్
స్పీడ్, డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్ స్పీడ్, ఆ స్పీడ్ని అది డిక్రీజ్ చేసుకుంటుందా చేసుకోదా. సో సింపుల్ ఫినామినా హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ gases. Okay, so that's why the viscosity of the gas is getting decreased while the temperature is increased. So where in liquids the viscosity of the liquids getting decreased, so where is in gases the viscosity of the gases increased due to its టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో విస్కాసిటీ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వేరాజ్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ద విస్కాసిటీ గెటింగ్ డిక్రూజ్డ్. ఓకే, సో విస్కాసిటీ మీద ఇంకొకటి అంటే సమ్ వాట్ కాంపిటేటివ్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఏముంటుంది, వాట్ అబౌట్ ఇంజిన్ ఆయిల్. సో వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఇంజిన్ ఆయిల్ ఈజ్ థిక్, what happened, the viscosity of the engine oil is very high, what happened, so it is very difficult to start, very difficult to start if the viscosity of the engine oil is very high, what happened, viscosity of the engine oil is very high, it is difficult to start in cold వెదర్స్లో మనం అది ఇంజిన్ ఆయిల్ మనం థిక్గా ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటే కోల్డ్ వెదర్స్లో మనకి అది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్టార్ట్ అనమాట. ఇంజిన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం మనకి చాలా డిఫికల్టీ అవుతుంది. సో వేరాజ్ ఇన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిన్ వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్టార్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్టార్ట్. సో థిన్గా ఉంటే అంటే విస్కాసిటీ తక్కువగా ఉంటే మనకి ఈజీగా అది ఫ్లో అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఈజీగా దాన్ని స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం ఇంజన్ని. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అబౌట్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఆల్సో. సో ఇంజిన్ ఆయిల్ విస్కాసిటీ అనేది చాలా ప్రిడామినెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంజిన్ ఆయిల్స్కి వచ్చేసరికి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద ఇంజిన్ ఆయిల్ యొక్క విస్కాసిటీ అనేది ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్. ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో తిక్కరగా ఉండే ఇంజిన్ ఆయిల్ కాస్త థిన్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ షేర్ టు యువర్ మెకానికల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.